Waandishi wetu wa habari ambao kwa sasa wako nyanjani katika maeneo tofauti humu nchini Kenya, na ambapo tutakuwa tunaungana nao mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa takuwa nimefanya vibaya iwapo nitakosa kukuarifu baadhi ya taarifa ambazo tutakuwa tunazidi kufuatilia katika chumba cha habari. Kwanza kabisa kwenye taarifa ya kwanza, taarifa ambayo tutakuwa tunazidi kutupia jicho ni kuhusiana na ziara ya Rais William Ruto, ambapo Rais William Ruto yupo katika mataifa yaliyo bara Europa, ambapo ziara yake imeingia siku yake ya pili hii leo, Ruto akitarajiwa kuendeleza ziara yake Ujerumani na pia vile Ufaransa. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunatupia jicho tujue ni kipi ambacho kitakuwa kinajitokeza. Mbali na taarifa hiyo, mtazamaji, taarifa nyingine ni kuhusiana na kampeni ya kuwalinda watoto, ambapo shirika linaloangazia masuala ya watoto hii leo linatarajiwa kuzindua ripoti inayoangazia kampeni ya kuwalinda watoto. Ni taarifa ambayo tutakuwa tunaangalia takwimu ziko namna gani, na mbali na taarifa hiyo, taarifa nyingine ni kuhusiana na serikali ya kaunti ya Nairobi. Siku ya leo itakuwa inatarajiwa kuandaa sherehe ya kufuzu kwa maafisa wazima moto waliokuwa wakipata mafunzo. Ni baadhi tu ya taarifa ambazo tutakuwa tunazipa kipaumbele katika chumba cha habari, na taarifa nyingine nyingi ambazo tutakuwa tunazikusanya kule mashinani, ambapo waandishi wetu wa habari wako kule. Lakini nitakuwa nimefanya vibaya iwapo pia vile nitakosa kukufunza mawili au matatu katika maisha ya kila siku. Hebu tupate methali. Methali ya leo: kusikiliza si hatua, hatua ni kusikiza. Sikiza ni kufuata ulichoambiwa, maana ya ndani. Cha msingi zaidi ya kusikiliza ni kuchukua hatua zaidi kuhusu uambiwalo. Methali hii huambiwa mtu anayekaidi jambo analoambiwa. Methali yenye maana sawa ni kusikiliza si hoja, hoja ni kusikia. Moja kwa moja mtazamaji, kwa sasa tunaanzia katika kaunti ya Nakuru, ambapo kiongozi wa zamani wa kundi la Mungiki Maina Njenga kwa siku ya pili amefikishwa mahakamani, ambapo kesi inayomkabili ya kuwa mwanachama wa kundi haramu la Mungiki linaendelea. Moja kwa moja kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Nakuru, tusikilize yanayojiri mahakamani. The aspiration that we are governed by the law, so that all of us are subjects of the law. But we are now beginning to see that the police are the law into themselves, because they are defying the courts, they are defying the lawyers, they are defying themselves. So they are defying everybody. So we wonder which kind of state is this. And any state officer, Your Honor, no matter how high ranking they are, who are advocating for this kind of anarchy that we are seeing out here, that officer should never be a public officer in 2027. And our cries will be heard by God, that these state officers who are using impunity and the political power to harass others, they will be dealt with by Kenyans in 2027. If not earlier. So, Your Honor, I rest my case and I pray that can the police allow us to practice and proceed with our case, because we came here to hear the case. But the police are preventing us from proceeding with the case. On one aspect, then we shall leave the court to make a determination. One, granted the level of intimidation that we have experienced and we have been experiencing, we pray to the court to make an order that police officers should not appear before this court armed. Yesterday, and this morning, Police Officer Constable Eric Wainaina came to court armed. With 2 guns. When they appear before this, Your Honor, they don't appear as police officers, they appear as witnesses. Number 2, Your Honor, note that our clients were not before you in the morning.
And not that they're not within the reach of this court. They are still within the reach of this court. But the police have barred them to appear before you. They are frustrating the hearing. So they are basically frustrating the hearing. While we are so eager, determined, vigor, and ready to proceed. You know, this is only you who can rescue us from this ignominious disrespect, violation, transgressions, intimidations of this nature. Nobody says, I want to become a tyrant. They execute actions of tyranny, and people accommodate those aspects without questioning. Eventually, you end up realizing that we have a tyrant. We have a dictator. So this is a new era where the court must rise up and defend the Constitution. As from the bar, Your Honor, from the bar, we have done enough. We have done what we could. We have protested enough, Your Honor. We have done all what we could do to demonstrate the aspects of the tyranny that this regime is trying to execute on its citizenry. So, Your Honor, I do not know what the bar can do further than that. We leave you as ourselves. We leave the Kenyans who are coming to attend this court today and the 4 accused persons at your mercy. If this baby dies, Your Honor, it will die on your hands. If the patient dies, Your Honor, the patient will die on your operation table. And the court in this case is not just a mortician. The court has the capacity to rescue the patient. And the only way to rescue the patient is to summon the police commandant so that he can understand that he is under the jurisdiction of this court. To come and tell us the reasons behind the staging of the combat. And also to tell us where are our clients. Where are our clients? Adjournment of the case is one limb, but even pursuing this issue to the logical conclusion is also another issue. Number 2, the Chief Justice can also issue an address to the public to tell us that police officers have now become members of the judiciary. That is also can be taken from the Chief Justice. Or somebody who disappeared from Milimani High Court. Otherwise, Your Honor, from where we stand, we are still willing to appear before you and proceed, being the other option. Subject to the summoning of the commandant. Your Honor, rise up and protect the Constitution. Rise up and protect the miserable, vulnerable people of the Republic of Kenya who do not have the capacity and the muscle that the state is exhibiting this morning. Number 3, finally, let the commandant come and tell us how unique this case is from others that are also before you. So that then we understand we are not just dealing with a question of access to justice and fair administration of justice and Article 50. We are now outside the armpits of the Constitution. We are now mundo kwa mundo. So that we understand, if I were to borrow that terminology. Your Honor, I leave it to you to make that determination. It's okay. Sorry, I shouldn't be writing, but something crossed my mind about what has just happened. Na bila shaka mtazamaji, ndio picha za moja kwa moja kutoka katika mahakama ya Nakuru ambapo wakili wake aliyekuwa
mshirika wa chama cha Mungiki Maina Njenga kwa sasa amefikishwa mahakamani, na huyo ambaye amekuwa pale ni wakili wake Maina Njenga, Ndegwa Njiru, ambapo anamwakilisha mahakamani. Kumbuka Maina Njenga pamoja na watu wengine 12 wameshtakiwa, mojawapo ya makosa ikiwemo ni kumiliki kundi hilo haramu. Ni taarifa ambayo tunazidi kufuatilia. Mwanahabari wetu Chichi Josephine yuko katika kaunti ya Nakuru, atatupasha mengi zaidi mwendo wa baadaye, lakini kwa sasa wacha tuangazie taarifa nyingine kuhusiana na masuala ya siasa, ambapo mashirika yasiyo ya kiserikali katika kaunti ya Mombasa yameanza kampeni ya kuwaleta pamoja viongozi wa mrengo wa Azimio na Kenya Kwanza. Hii ni baada ya mazungumzo kati ya viongozi hao kuonekana kugonga mwamba. Mkurugenzi wa mashirika hayo Judy Kimamu amesisitiza kuwa mazungumzo ndio njia pekee ya kuleta amani nchini. And talks are happening, and we believe there is the best intention for everybody in that space to be heard, and common ground tells us that it is a win-win for all of us, and it tells us it is collaboration. Weza kupata notice kuwa bei ya kuswap battery inatoka from 215 to 290, yani 75 shillings inaongezeka. So nashindwa, hata sisi tunashindwa kuwa okay, rais alileta barabara ya stima ituokoe, na tena sasa ndio anataka kutumaliza kabisa. Tukiachana na hayo, kwa sasa tunaelekea maeneo ya Makueni, ambapo wakazi wa kaunti ya Makueni wanaokabiliwa na uhaba wa chakula na walioathirika na mvua nyingi inayoendelea kunyesha. Miongoni mwao wazee, mayatima na watoto wana kila sababu ya kutabasamu baada ya usimamizi wa kanisa la Redeemed Gospel Church kujitolea kuwapa msaada wa chakula. Askofu mkuu wa usimamizi wa kanisa la RGC Daktari Josephine Gitonga amesema mpango huu unanuia kufikia wakazi wa maeneo yaliyoathirika sana ya Kilome, Emali, Makindu, Kibwezi na Mtito Andei ili kukidhi mahitaji ya nyumbani. Vilevile amewarai walio na uwezo katika jamii kuwafaa wasiojiweza. Makueni ni miongoni mwa kaunti zilizoathirika sana kutokana na mvua kubwa inayoendelea kunyesha, huku zaidi ya watu 8 wakiwa wamepoteza maisha yao. Msichana wangu aliyezaa mwezi wa 5. Sasa kule nilikuwa na huzuni kwamba naweza pata riski wapi. Maana tangu juzi sijapata riski. Na leo hii nimepanikiwa. Nimeona angazo, nuru ya Mungu ya upya, yenye upya, ambapo nikapata baraka. Tulianza hii programu yetu leo kuanzia Sultan Hamud, saizi tuko Makindu na tunaenda Kibwezi na tutamalizia hii shughuli ya leo huko Mtito Andei. Wale ambao Mungu amewabariki na mali ya dunia hii, ambao wanaweza kutoa na kusaidia maskini, wajitolee, kwa sababu vitu vyote tulivyo navyo tutawacha hapa. Hata tukiwa na mali nyingi namna gani, tukifa tunaziwacha zote hapa. Lakini tukisaidia watu wa Mungu, tutabarikiwa na Mungu na tutazikuta mbele. Naomba sasa kumenyesha, waende walime, wakuse chakula, ili kulingana na mwito wa serikali, country yote, nchi yote iwe na proper food. Tukitoka maeneo hayo, maeneo ya Makueni, kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Kilifi, ambapo kaunti ya Kilifi imetangaza kuwa ipo tayari kukabiliana na hatari zozote za kiafya zinazotokana na mvua ya El Nino inaendelea kushuhudiwa maeneo tofauti nchini. Akizungumza katika eneo la Chonyi, eneo bunge la Kilifi Kusini, naibu gavana Flora Chibule amesema kuwa kaunti hiyo imefaulu kuangamiza ugonjwa wa kipindupindu, kwani kisa cha mwisho kiliripotiwa miaka 7 iliyopita. Sasa Chibule amewataka wakazi wa eneo hilo kuzingatia kiwango cha juu cha usafi. Aidha ametaja kuwa asilimia 86 ya wakazi wanatumia vyoo, huku vijiji 955 vikihamasishwa kuhusu umuhimu wa vyoo. Sisi watu wa Kilifi tumejipanga vilivyo. Tunasema ya kwamba kuwe na maeneo ya vyoo, na pia tuangazie uoshaji mikono, haswa kutumia sabuni. For our coverage, we have raised the coverage to 86% as a county, having covered 955 villages in the county. And also during this rainy season, as a county government, we have set up an emergency operations center that are handling responses from the community in terms of flooding, in terms of diseases. We are doing disease surveillance. We have a number that is 1535. That is a free toll number you can call, so that our officers from the department of, we are working as a multi-sector
Department of Disaster, Department of Health, and of course the national government, that is the NGAO, or the coordination office. So we are responding to the cases that arise. That by 2024, Kilifi shall be open defecation free. And we call upon all the other counties in this republic to ensure that we remove the shame of suffering from diarrhea or getting sick because of diseases we can otherwise prevent by using toilets. We want Kenyans all over the country to ensure that in every household we all use toilets, and those who are not able to construct, we come together in the spirit of Harambee to support them to ensure that we have toilets for everybody in Kenya. Tukitoka maeneo hayo kwa sasa tunafululiza hadi katika maeneo mengine ambapo shinikizo zinaendelea kutolewa kwa serikali ya Kenya Kwanza na Rais William Ruto kuhakikisha kwamba gharama ya maisha inashuka, huku wito ukitolewa kwa kiongozi wa Azimio Raila Odinga kuitisha maandamano ya kitaifa kushinikiza serikali kufanya hivyo. Aidha, seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Wambua na mwenzake wa Taita Taveta Jones Mwaruma mtawalia wamesema hiyo ndio njia pekee ya kuhakikisha gharama ya maisha inarudi chini. Mwanahabari wetu Julius Mariki amezungumza nao na kwa sasa anaungana nasi moja kwa moja. Baadhi ya viongozi wa muungano wa Azimio waendelea kutoa wito kwa serikali kushukisha gharama, huku shinikizo wakiendelea kuzielekeza kwake kiongozi wa Azimio Raila Amolo Odinga kuitisha maandamano ili kuisukuma serikali kushukisha gharama ya maisha. Wa hivi punde ni seneta wa Kitui Enoch Wambua, ambapo wakiandamana na seneta wa kaunti ya Taita Taveta Jones Mwaruma na mbunge wa Wundanyi Danson Mwashako walishiriki katika mkutano wa baraza la wazee wa jamii ya Akamba katika kaunti ya Taita Taveta, mkutano uliofanyika maeneo ya Mwatate, na sasa tutakuwa tunapata tu baadhi ya kauli zao. Because you are the person in office, na umesema wewe ni rais, hata kama sisi tuko na shida na hiyo. Wewe umesema wewe ni rais and you have the instruments of power. Bring down the cost of living. That's your business. You should not even ask me how, because the how is your problem. It's not my problem. Sindio? Rudisha chini gharama ya nini? Ya maisha. Usiporudisha chini gharama ya maisha, sisi sasa tunasema, vijana sio wanasema sasa rada ni kimbi. Sasa hakuna maneno mengine, tutaingia kwa barabara tukulazimishe uteremshe gharama ya nini? Ya maisha. So sisi tuendelee kuomba Mungu na tuombee Mheshimiwa Kalonzo Musyoka Steven. Mimi naweza kuwa katika ODM, lakini saizi ya katika mazungumzo ambayo yalikuja kwa sababu ya sisi kuandamana kule Nairobi. Tunawaambia wewe ni kiongozi wetu Kalonzo, wewe ni kiongozi wetu Raila, wewe ni kiongozi wetu Martha Karua. Haya maongezi kama hayawezi regesha bei ya chakula chini na hali ya maisha chini, mkisema twende maandamano, sisi tunaenda. This is a God's plan. Nataka mshikilie hiyo Ayubu 42:2. Mimi na pray naambia Mungu, acha makusudi yako Mungu hayazuilika. Waacha vitu zipande. Ili Wakenya sasa kina Kalonzo wakisema ni maandamano, sasa hiyo itakuwa kweli hata si maandamano ya ati sehemu za Kenya, itakuwa ni Kenya mzima inalipuka. Because wakati ule maandamano ya kwanza ilikuwa ni sehemu. Lakini sasa hizi ikifika kweli baba na Kalonzo waseme maandamano, kitalipuka. Sasa ni makusudi ya Mungu haya. So let's continue. Hata kama tunaumia, tumue tukisema Mungu sisi tulichagua wenyewe. Wacha tuendelee kuumia, lakini tunajua ni makusudi yako Kalonzo akuwe rais. Ni kauli ambazo bila shaka zimeandamana na kumpigia debe Kalonzo Musyoka kupeperusha bendera ya kuwania urais katika uchaguzi ujao wa mwaka 2027. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Taita Taveta, mimi ni Julius Mariki Mwakiwo. Asante sana mwanahabari wetu Julius Mariki Mwakiwo kwa taarifa hiyo. Kwa sasa tunafululiza hadi katika kaunti ya Turkana, ambapo kaunti ya Turkana imepokea magari 6 kutoka kwa Wizara ya Elimu baada ya Waziri wa Elimu Ezekiel Machogu kuahidi magari hayo yatakayosaidia kuimarisha elimu Turkana. Wakipokea magari hayo, kamishna wa Turkana Jacob Ouma na mkurugenzi wa elimu katika kaunti hiyo Andy Lubanga wamesema kuwa magari hayo yatasaidia kuwafikia wanafunzi na waalimu walio maeneo ya mashinani wanaopitia changamoto za usafiri. Zitakazopokea magari hayo, kaunti ndogo ambazo zitapokea magari hayo ni pamoja na Kibich, Lokichogio, Turkana na Mashariki, Turkana Kusini na Loima. Kamishna Ouma amewataka wakuu hao wa elimu kutumia magari hayo ili kuimarisha elimu Turkana. We have
prepare this event to appreciate the effort of government in supporting programs of education in this county, to strengthen monitoring of various programs, food program, and assessment of schools, and the monitoring of programs. Serikali iliahidi kaunti ya Turkana magari 5-6, si magari machache. Ni magari ya kuonyesha kwamba kweli serikali imetukumbuka. Kwa hivyo tunamshukuru waziri na serikali ya Mheshimiwa Rais William Ruto. Unakumbuka pia waziri aliahidi ya kwamba shule ambazo zimeweza kuharibiwa na majangili zitafanyiwa ukarabati. Tunapozungumza saa hii tayari shule ya Kapedo inaendelea kufanyiwa kazi, na pindi tu kazi itakapokamilika katika shule ya Kapedo, shule ya upili ya Kapedo, wale maafisa wa kijeshi watakwenda kwa shule nyingine kwa mpangilio. Kwa hivyo ule mradi unaendelea na upo katika utaratibu. Na tukiachana na taarifa hiyo, kwa sasa tutaelekea maeneo ya kaunti ya Mombasa ambapo maafisa kutoka tume ya maadili na kukabili ufisadi EACC wanazuru maeneo ya umma yaliyokuwa yamenyakuliwa katika kaunti ya Mombasa ambayo sasa imerejeshwa mikononi mwa wamiliki halisi. Afisa mkuu wa EACC Twalib Mbarak anaongoza shughuli hiyo huku akitarajiwa kuzungumzia ufisadi uliokithiri nchini. Hebu tuvuke hadi katika kaunti hiyo tusikilize ni kipi ambacho kinajiri. 2.5 acres. Hiyo cha kujibu. Thank you very much. Kuna swali la tatu nimeona pale. Sorry for that. You can ask me. Kuna hiyo dispute resolution. ADR. Alternative dispute resolution. Does it treat good because you said both the person who had grabbed and the government benefits. We are trying to wonder how the recovery, how does the grabber benefit? Very good question. Takujibu. Na mwisho alafu tutafiwa. Mbona kuna wasichana? Ngoja kidogo. What this means is that when you do something, you might do it in darkness today, but one day the light will be able to illuminate on you, and you will be answerable. Today, the likes of the previous lands commissioners from the 90s, the 80s, the 90s, the year 2000, just before the advent of the new constitution, every single one of them has cases one or the other. People who are holding public offices who did things. So, an advice to me and advice to those who are in other positions, whether they are my seniors or my juniors, advice is be careful of what you do. Always remember that it will always catch up. It will always catch up. This is a property that was grabbed in the year 1999. 99 till today is about 30 years. No one anticipated that 30 years from today is when this will go back into public hands. An advice to me and an advice to every single other person, whether my juniors or my seniors as well. Asanteni sana. Okay, thank you. We can take... And that is the Minister of Housing. Maybe I'll go deeper to the other side about the Shanzu property. Your Excellency the Governor, on September 2021, Coast Water Development Authority Agency lodged a complaint to the Commission, the EACC, that their land in Shanzu area had been grabbed by some private individuals, and the parcels of land were meant for the staff quarters of the water agency. That is the Coast Water Works Development Agency. The Commission undertook investigations on the complaint, and as usual, we established that the property had indeed been grabbed and title issued to private persons and companies using fraudulent means. Some of the beneficiaries sold the land to third parties who subsequently charged the same with banks at a very big amount of money. This illegal allocation involved the creation of 3 parcels of land with a cumulative value of 365 million shillings. And following an investigation,
the Commission filed 3 recovery suits before the Environment and Land Court in Mombasa, seeking to have this land back to their entities, that the Coastwater Agency. As the case continues and it's before court, the Commission expects the following: that members of the public to remain vigilant, avoiding being duped into buying property that have been acquired in a suspicious manner, mostly the public land, government land. And we also warn the land officials to desist from colluding with corrupt persons to grab or re-grab public property. Most are facilitating re-grabbing of the property that we recover. When we recover, some people are looking forward on how to re-grab. We tell them they'll just land themselves into trouble. Notable recovery, Your Excellency, in cases that are in court are the following. The EACC has managed to go after land that belongs to Kenya Airports Authority, which was set aside for the expansion of the Moi International Airport, worth about 2.5 billion shillings, and the grab parcel of land in Mtazamaji, kwa sasa ni wakati wa kukujuza kulikoni viwanjani, na ambapo tayari namuona mwanahabari mwenza Duncan Mutua tayari ameshafika hapa studioni katika chumba cha habari. Tunamuita Askofu. Karibu sana Askofu Duncan Mutua. Nafurahia kuungana nawe hapa. Timu ya taifa Harambee Stars ilitoa ushindi wa mabao 5 dhidi ya Seychelles. Ni moja kati ya yale ambayo tutakuwa tunazungumzia Kirobi. Sijui hali yako iko vipi baada ya timu hiyo kuweza kuandikisha ushindi? Bila shaka hali yangu iko shwari, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Kuanza tu kwa kuwafahamisha wale watazamaji ambao wanafuatilia matangazo haya kwa sasa. Duncan, tuzungumzie timu ya taifa Harambee Stars. Inaelewa waliandikisha ushindi dhidi ya Seychelles, na kwa sasa Wakenya wamefurahi kutokana na ushindi huo. Ni jambo ambalo tulikuwa labda tunatarajia. Ni timu ambayo ukiangalia mechi iliyokamilika ama mechi kabla ya mechi ya Seychelles ambao walicheza na Gabon, basi waliweza kubwagwa na Gabon mabao 2-1. Mechi ya raundi ya pili basi ilikuwa ni waweze kuweza kuandikisha ushindi dhidi ya Seychelles kwenye kundi F ama mechi ya kundi F, mechi ya kundi F ya kufuzu kwenye dimba la kombe la dunia la mwaka 2026 ambalo litaandaliwa kule Marekani. Kirobi, tukizungumzia timu hiyo, tuliweza kuona dakika 2 ama dakika 3 za kwanza basi iliweza kuchukua uongozi wa mabao ambazo ziliweza kufungwa na nahodha. Huyu nahodha kama vile Michael Olunga. Kando na mabao ya Olunga ya mapema katika kipindi cha kwanza, kuna wachezaji kama vile Benson Omala, mchezaji wa Gor Mahia ambaye aliweza kufunga bao ile. Ronnie Onyango, Masud Juma pia waliweza kufungia Kenya. Kenya sasa wakiwa wamecheza mechi 2 katika kundi B ama katika kundi F kumradhi, na kuweza kuandikisha ushindi mechi 1 na kubwaga mechi 1. Mechi ambazo zitakuwa zinafuata ndani ya miezi kadhaa ijayo, miezi 5 ijayo, basi hizo mechi zitachezwa mwezi Februari. Basi watakuwa wanachuana na Ivory Coast ambao wako kundi moja na wao, na pia watakuwa wanachuana na Burundi. Kumbuka Burundi waliweza kuchabanga Gambia katika mechi zao ambazo ziliweza kukamilika. Ni ushindi wa kwanza wa Egid Firas katika michuano ile ya kufuzu kwenye dimba la kombe la dunia. Anazidi kuambia mashabiki wa Kenya wawe wapole, kwani anajenga kikosi ambacho huenda kikakosa ama kikosi ambacho huenda kikaandikisha ushindi ama kikafuzu kwenye dimba la kombe la dunia kwa mara ya kwanza. Ni timu ya taifa ya soka ya wanaume ambao ni Harambee Stars wakishangilia baada ya wakiweza kufurahia baada ya kuandikisha ushindi wa mabao 5 dhidi ya Seychelles. Sasa mechi ijao watakuwa wanacheza na Ivory Coast na Burundi mwezi Februari. Na je, kuna mechi zingine zilizochezwa barani Afrika za kufuzu dimba la kombe la dunia mwaka 2026? Ndio, kuna mechi kadhaa ambazo zilichezwa katika michuano ya kufuzu kwenye dimba la kombe la dunia. Djibouti waliandikisha ushindi wa bao 1-0 dhidi ya Guinea Bissau. Kuna mechi nyingine ambayo ilichezwa kwa Liberia wakawapiga ama wakachabanga Equatorial Guinea bao 1-0 pia. Gambia ambao wamo katika kundi moja na Harambee Stars walichabangwa na Ivory Coast mabao 2-0. Alafu Mali ikaanza kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Central African Republic. Na mbali na hayo, naelewa dimba la Talanta Hela limeingia raundi ya nusu finali. Timu gani zimefuzu?
Kati ya timu ambazo zimeweza kufuzu, kumbuka ni dimba la Talanta ambalo waziri wa michezo Babu na Mwamba alipochaguliwa basi aliweza kusema kuwa wataweza kuanzisha dimba tofauti nchini za soka ili kuweza kugundua talanta za wachezaji wachanga ama wachezaji wasiozidi umri wa miaka 20. Dimba hili ni ya wachezaji wasiozidi umri wa miaka 19 na ukizungumzia kuhusu ni nani ambao walipenya, kumbuka kaunti mbili ambazo zitashinda katika mashindano haya ya dimba la Talanta, basi zile kaunti mbili ambazo zitatoa ubingwa ama zitatinga finali basi zitamenyana ama zitakuwa zimeingia katika kitengo cha kitaifa ambacho kitaweza kuandaliwa tarehe 12 mwezi Disemba katika uwanja wa Jamhuri High School. Ulivyozungumza ni kuwa Homa Bay katika nusu finali, kaunti ya Homa Bay itakuwa inachuana na Kirinyaga, alafu hiyo ni kitengo cha wanaume, alafu Uasin Gishu basi ichuane na Nakuru. Nusu finali ya kina dada Kirobi Busia watakuwa wanapiga dhidi ya Machakos, na nusu finali ya pili kitengo cha kina dada Uasin Gishu itakuwa inapiga dhidi ya Homa Bay. Finali nilivyozungumzia Kirobi, na pia mtazamaji, finali zile zitakuwa zinaandaliwa basi tarehe 12 kaunti ya Nairobi katika shule ya upili ya Jamhuri. Kwa hiyo ni hayo tu yaliyopo kwenye michezo. Ni hayo tu, lakini tunazidi kufuatilia tuangalia ni kipi ambacho kinazidi kuibuka katika ulingo wa michezo. Washikadau basi ama waandalizi wa michuano ya Olimpiki mwaka 2024 watakuwa nakutana leo waweze kuangalia ni kipi ambacho watakuwa wanarekebisha kuhakikisha kuwa Olimpiki hiyo, pia wanariadha ambao watashiriki katika Olimpiki hiyo basi wameshughulikiwa ipasavyo, ndiposa ifikapo hiyo siku ama ifikapo katika mashindano hayo basi watakuwa wanaandikisha matokeo mazuri. Kutakuwa na kongamano nilivyosema ya washikadau wa Olimpiki ya mwaka 2024. Ni kati ya hayo, alafu pia kuna michuano kadhaa ya ya kufuzu kwenye dimba la kombe la dunia mwaka 2026. Kati ya yale ambayo tutakuwa tunaandalia basi kwenye habari zetu Kirobi. Naam, asante sana Duncan Mutua, tunasubiri